All right, everybody, you're watching the Sovereignty Movement event, which is together with the Jordan Valley Regional Council, Regavim, ZOA, Israel is Forever, AFSI, Save the West. We're here on the eve of Hanukkah, first night of Hanukkah. We're going to be lighting here at the Sartava overlooking the Jordan Valley. It's going to be an awesome show. We have incredible people for you, leaders, thinkers, writers, rabbis, and we're here in this land of Israel, in the heart of the land of Israel, and we're going to be in the most holy and awesome and powerful of all holidays for Israeli sovereignty, and that is Hanukkah, and it's going to be all about sovereignty in the Jordan Valley. First step towards health, not a two-state solution, a one-state solution. The Jewish people back in their homeland, strong, sovereign, and of course, a light onto the nations and a light for this region. So let's have a great time at this event, lighting Hanukkah candles with the Sovereignty Movement. זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני חי 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 עם ישראל חי זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני All right, folks, we are here in the Jordan Valley. It is the Sovereignty Movement's event to light Hanukkah candles. First light of Hanukkah here in this parcel of the land of Israel, this beautiful land. This is the famous kind of border between us and Jordan, this defense that comes from the east. We're here next to a mountain called the Sartava. That's where lights used to be lit up for Rosh Chodesh, for the new month. And tonight we're lighting the lights of Hanukkah for sovereignty here in the Jordan Valley. This is the story of the Jordan Valley. The story of the Jordan Valley. This is the entrance to the land of Israel, the promised land. 1968, the return of Jewish people to this land and beginning of settlement. 21 communities are here. Schools, educational institutions. Psst. Psst.
Farming, of course, is a great farming community. Very powerful farming community. Tourism is here. This is one of the mainstays of Israeli farming. And of course, views that are just unbelievable, that take your breath away. Youth people come in here, cows, dates, music, cars, sports, and of course, the famous date farming of the land of Israel comes from here. And we are here at the sovereignty movement here in the land of Israel, in the Jordan Valley. We're going to be lighting Hanukkah candles tonight. Yishai Fleischer here behind me is a famous Israeli journalist and writer, Emily Amrusi. And tonight we're going to be lighting the first candles of Hanukkah, but not just because it's nice to light Hanukkah candles, but because we're going to be lighting the sovereignty candles. Sovereignty over the Jordan Valley and north of the Dead Sea, the North Dead Sea. And this is about the future of the Jordan Valley. You all know the importance of the security and the communities that are here. And now is the time, especially because of the American elections, which in 6 weeks from now, President Trump is going to be leaving. President Trump, a great friend of Israel. We got to use this time to take action and for our independence, for our security, to assert sovereignty over the Jordan Valley. Of course, you could see that the Jordan Valley is hot in the summer, cold in the winter. And in this very place, the story of Zionism has always been fulfilled in its kind of greatest power and its greatest strength. We've had a lot of security stories here. It used to be attacks from Jordan, terrorist attacks that came through this land. At the same time, the people that came here were the most courageous, the most beautiful. They weren't afraid of heat. They weren't afraid of the challenge, and they created communities, education, and they're writing pages in history. We have a fabulous and fascinating event for you tonight. Behind this event is, of course, the sovereignty movement started by Women in Green, Yehudit Katzover and Nadia Matar, the Jordan Valley Municipal Council, also Regavim, also ZOA, Israel is Forever, AFSI, Save the West, and ZOA. Did I say them? We have Mickey Zohar, Uzi Dayan, generals, General Uzi Dayan. We have Gershon Cohen. We're going to have the mayor of the Jordan Valley Municipal Council, the head of the council, and other people. Really awesome event that is not just for fun to light candles here in this beautiful place, but really to talk about the meaning of this area to the land of Israel and sovereignty here. We're going to be showing you tonight some of these Knesset members and thinkers, journalists, rabbis, who are not just tacit supporters, but overt supporters of Israeli sovereignty in the Jordan Valley. And as we said before, this is the time to do so because of the timing of the American president, who is such a friend of Israel. And so we have an opportunity right now to assert that sovereignty, a great final act, if you will, for President Trump, who's done so much for us. This is the opportunity to move it forward. And of course, it's an act of sovereignty from our end, an act of courage, of truth, of bravery, of holding on to what's ours. Let's listen to a little bit of music by a great musician here in Israel, Noam Jacobson, who's a singer and actor, and his backup man, Idan Green, who will rock us and get us ready for the lighting of the candles here at the Sartaba in the Jordan Valley. להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור, מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפול, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין,
לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. בסוף הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי יוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, לבחור נכון. Great music by Noam Jakobson. He's awesome. Thank you, Noam. We went to check out what the Israeli people actually want. Do they want sovereignty in the Jordan Valley? So we did a poll, a survey with one of the good survey companies here in Israel, and here are the survey results. When we asked about sovereignty in the Jordan Valley and northern Dead Sea, the majority of people said, of course, we are in favor of it, not just amongst the right wing. About 80% of the nationalist camp said, let's do it now, sovereignty in the Jordan Valley now. More than half of all Israelis, voters from all the parties, believe that assertion of sovereignty in the Jordan Valley will bring to stability and security. Three-quarters believe that it will improve Israel's security and protect Israel. What about if we have sovereignty in the land of Israel and the Palestinians will be against it? So the majority of Israelis believe that sovereignty in the Jordan Valley is good and should be done even if it's against the will of the Palestinians. Obviously, amongst just the nationalist camp, the vast majority, overwhelming majority, believe in assertion of sovereignty, legal sovereignty in the Jordan Valley, even if there is no agreement on the Palestinian side. Should Israel, here's another question, should Israel use this opportunity because of transference of powers in the United States from the Trump administration to the Biden administration? More than half of Israelis believe that we should use the opportunity of Trump's remaining weeks in office in order to assert sovereignty in the Jordan Valley and northern Dead Sea. It should be done immediately before Biden gets into office. Assertion of sovereignty in the Jordan Valley, 10% of Israelis believe that they would move to the Jordan Valley. Move to the Jordan Valley because... So now we heard about what the Israeli public actually wants. And now the question is what the policymakers are going to do. And Emily here is going to be speaking with Miki Zohar, a Knesset member and the head of the coalition from the Likud party. He apologizes that he's not here with us today, and he's he's got corona, suspicion of corona, so he's by himself. But he is happy to be with us here today. He's not in the Jordan Valley, but in his home. ואני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו נמצאים עכשיו 42 ימים לצאתו של טראמפ מהבית... 42 days before Trump is leaving the White House, is the state of Israel, should the state of Israel push sovereignty in the Jordan Valley right now? According to Miki Zohar, yes. We have to push forward for sovereignty in the Jordan Valley.
especially in the Jordan Valley. This is an opportunity. We should do it over all the communities in Judea and Samaria, but absolutely in the Jordan Valley. It's critical that we do this right now. It's historical. And Mickey Zora says he's working on this. Mickey Zora says he's working with the Prime Minister to push it forward right now. And that's so that we should be sovereign in the Jordan Valley and also the communities of Judea and Samaria. Do you think, Emily's asking Mickey Zor, do you think that we should connect these things, sovereignty in the Jordan Valley and on communities of Judea and Samaria, in concert with the Palestinian Authority? And Mickey Zor says, absolutely not. We have to make these decisions unilaterally. This is our land. We have to make these decisions, fulfill our decision making. That's what's expected of us. We are always the ones fighting for this land. We protect this land. We protect ourselves. And therefore, it's not a decision for other people. Sovereignty is really a question of us being the sovereign. This is not just a good idea. It's a must right now in our time. Our history is thousands of years old, and I hope that now we will not miss the opportunity, and we will enact sovereignty on all of the land of Israel, on the Jordan Valley, on the young communities in Judea and Samaria. What about giving the Palestinians? Emily's asking, what about giving the Palestinians something in order to kind of pay off for the sovereignty in Judea and Samaria? He says the Palestinian Authority is a dictatorship. We can't allow a Palestinian state in our land. It will bring to terrorism. We won't be able to control the Palestinian Authority. And it's in our land, in this land. And this will only create terrorism. And we don't have any right, says Mickey Zohar. We don't have any right to give up on the land of Israel. It's our land. We can't even give up on one grain of sand. God has given us this land. And at this time, we have to explain to the Palestinian Authority, this land, we have to explain to them this land is ours. They can, of course, live here. We want to give them decent life, upward mobility, success, as long as they're not terroristic, jihadistic. This is what I believe, this is what I've always believed in, and this is the way forward. We have 42 days forward, says Emily. Have you spoken to Prime Minister Netanyahu? Says Mickey Zohar, I've spoken to Prime Minister Netanyahu. I'll continue to speak to him. This is what we need to do now. It is the Prime Minister who brought the issue of sovereignty to the fore, and it's his opportunity to fulfill it fully. This Prime Minister put this in front of President Trump, and therefore he has that opportunity to fulfill it, and President Trump wants to help on so many levels here in the land of Israel, and we hope that this opportunity will not be missed. Emily says, you're the head of the coalition. Are you going to work with Blue and White, the Blue and White Party, for sovereignty in the land of Israel? He says, sadly, Blue and White is against the policy position of Likud. They want to get rid actively of the sovereignty movement, of the idea of sovereignty, and we disagree with them vehemently on that. Their position is going to hurt Israeli security, and we know what could happen if the danger that would happen here if a Palestinian state was on this land. However, Blue and White, they see it differently, and it's hard to decide, I guess, for the populace between what is right and what is wrong. But Blue and White is doing everything they can to undermine the government and to go to elections. The people are going to have to decide what they want, and they will show what they indeed are voting for. The majority of Israelis believe in sovereignty in Judea and Samaria and in the Jordan Valley, especially in the Jordan Valley. Says Mickey Zohar, we think this is a necessary move. We have to do this now. We promise this to the Israeli public and to our nation.
שהדבר הזה יקרה לפני חילופי הממשל. I hope that this happens before the transference of powers in the United States between the Trump administration and the Biden administration. I hope that the Prime Minister will use this time wisely. Emily says, Happy Hanukkah to Mickey Zor, Knesset member and head of the coalition, who has a suspicion of corona or was in close contact with somebody who had corona, and hopefully he will not get sick. And he says, I bless you right back. שמי מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. מאחוריי עומד הרודיון, המקום איפה שהגיבורים היהודיים הגנו על ארץ ישראל לפני כ-2000 שנה. אני רוצה להביע תמיכתי המלאה להטלת ריבונות ישראלית על בקעת הירדן. Hi, my name is Mort Klein, and I'm National President of the Zionist Organization of America, the oldest pro-Israel group in the U.S. The ZOA strongly supports applying sovereignty to Judea and Samaria and to the Jordan Valley, which are parts of the ancient, sacred, and historic land given to the Jewish people by God Almighty, and where 500,000 Jews now reside. This land is also of critical security importance to Eretz Yisrael, and we dare never abandon this wonderful land and the wonderful Jews who live there. ללא ספק, תנועת ש"ס תפעל בעזרת השם יחד עם כל החברים, ובראשנו יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, להחלת הריבונות בבקעת הירדן. היינו שם בסיור, נתנו שם עצים, ואמרנו בעזרת השם שיחד כולנו נוביל את המדינה לאותה ריבונות, שכעת באותו חלון הזדמנויות שקיים כיום, נפעל בכל כוחנו לבצע אותה. אנו, כולנו יחד, בעזרת השם, ברוח הימים האלה של חג החנוכה, ננצח. כבוד לתנועת הריבונות על הפעילות הנמרצת שלכם למען הנושא הכל כך חשוב של החלת הריבונות בשטחי מולדת. הפעם בקעת הירדן, האזור שעומד על הפרק, כבר הובטח לו פעם שנחיל את הריבונות בבקעת הירדן, שברור שבשום מצב לא תעבור לשום ריבונות זרה. הגיע הזמן לעשות זאת, לא רק למען התושבים הנהדרים של הבקעה שאוחזים בקרקע שנים רבות, אלא למען כולנו, למען ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל. גם אני מצטרף לחבריי וקורא להכיל את הריבונות הישראלית על כל חלקי ארץ ישראל, ובהקשר שלנו גם על בקעת הירדן. בקעת הירדן זה אחד מחבלי הארץ שפחות שנויים במחלוקת, שאינם שנויים במחלוקת. גם ימין וגם שמאל, ברור שהוא יישאר לעד בריבונותה של מדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים לקדם את החלת הריבונות. ארץ ישראל, לעם ישראל, תמיד הייתה ותמיד תהיה. אני שמח לברך אתכם לרגל האירוע החשוב הזה של בקעת הירדן. אני, כמו כל חבריי, תומכים בכל כוחי בהחלת הריבונות הישראלית בבקעת הירדן, כמובן כתחילה של מהלך יותר גדול, ואני שמח מאוד לאירוע הזה בסרטה, במקום שכשר המורשת השקעתי מאמצים גדולים כדי להחזיר אותו כאתר מורשת חשוב לעם ישראל, ואין מקום יותר ראוי מלדבר על הריבונות הישראלית בבקעת הירדן. כל החזרה שלנו לארץ ישראל, לארצנו, בשלמותה, היא נס אחד גדול, וכדי להשלים את הנס הזה, לכדי נס מושלם, נדרשת החלת ריבונות בבקעת הירדן, בשומרון וביהודה, בכל רחבי הארץ כאחת. ציון, כפי שאמר היהודי הזה, כולה שלנו, וזה מתבסס על הספר הזה, ספר הספרים. אני קורא להכיל בהקדם את הריבונות על בקעת הירדן, על יהודה ועל שומרון. החלת ריבונות בבקעת הירדן היא מגמה חשובה, ביטחונית, אסטרטגית וגם צודקת. אנחנו נמצאים כאן בארץ ישראל לא רק בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות, זכות האבות שלנו. בקעת הירדן היא חגורה שתשמור על ביטחונה של מדינת ישראל בכל הסדר עתידי כלשהו, ולכן אני באמת קורא לנצל את חלון ההזדמנויות הזה ולקדם החלת ריבונות בבקעת הירדן. תודה רבה. אני מאחל לתושבי בקעת הירדן חג חנוכה שמח. גם אני בעד החלת הריבונות בבקעת הירדן. אני רוצה לברך את אנשי תנועת ריבונות על המאמץ המתמשך להבאת ריבונות לשטחי ארץ ישראל. לפני כ10 שנים, כשכל המדינה וכל העולם היה שבוי בקונספציית מדינה פלסטינית,
ושטחים תמורת שלום והצהרת בר אילן, דווקא אז יצאתי עם התוכנית הראשונה שתפסה הדים במדינת ישראל, תוכנית הריבונות. והנושא הזה הוא חיוני לעתיד של מדינת ישראל. את הדגל הזה אנחנו צריכים להרים במלוא התורן ולדעת שריבונות על בקעת הירדן ועל ארץ ישראל היא דבר יסודי לקיום המדינה שלנו. אני רוצה לאחל לכם הרבה מאוד הצלחה. Okay, those were some of our Knesset members that came in front of the cameras and made it clear that they stand for Jewish sovereignty in the Jordan Valley. Not embarrassed and clear voiced, they believe that holding on to this land is good for our security, good for the future of Israel. It's also our land, and sovereignty here will make the state of Israel stronger. As the survey showed, so the Knesset members believe as well. They represent the people of Israel, and they believe in Jewish sovereignty in the Jordan Valley and northern Dead Sea now. A little bit more music from Noam Jacobson, getting us in the mood of Hanukkah. We're not here just to have fun and just enjoy the music and enjoy the beautiful, beautiful scenery next to the Sartaba, this very tall point inside the Jordan Valley, but rather talk about sovereignty. We're lighting a candle for sovereignty in the land of Israel. That's what this evening is about, and thank you so much for joining us. Again, this event is co-sponsored. Excuse me one second. All right? It's co-sponsors. It's actually the initiative of the Sovereignty Movement, founded by Women in Green, but it also involves the Jordan Valley Regional Council, as I said, Women in Green, the founders of the Sovereignty Movement, Regavim, ZOA, Israel's Forever, AFSI, and Save the West are all part of this wonderful evening. And I'm Yishai Fleischer from the Jewish community of Hebron. What an honor to be with you. Let's enjoy the music. אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות ובנקרות צורים ובמחילות עפר אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי עורב לי מבקש נפשי אבוי לו מעוקצי ואבוי לו מדבשי אבוי למבקש נפשי. And now we are back here in our show, in our event from the Jordan Valley, Sovereignty on the Jordan Valley, lighting the first Hanukkah light here in the Jordan Valley for sovereignty. And we have with us Knesset member Uzi Dayan, who is a retired Major General, was the National Security Advisor for 2 prime ministers, and also was the head of the Sayeret Matkal, Israel's most elite army unit for many, many years, tens of years actually. And he's fought many times here in the Jordan Valley. He was a commander, as he says, of a brigade here in the Jordan Valley. And he's talking about the first light of Hanukkah at the top of the Sartaba. They walked up to the Sartaba. He talks about an army story. And the whole brigade went all the way up to the top of the Sartaba, which is this very tall peak here in the Jordan Valley, an ancient peak, a famous peak. And he says, that's where we lit first candle, that's where I'm lighting with you guys today. What should the state of Israel do vis-a-vis the Jordan Valley? Should the state of Israel, the government of Israel, before Trump leaves office, should we assert sovereignty in the Jordan Valley? Uzi Dayan says, of course, we have to assert sovereignty. We have to do it quickly, immediately, and to develop the Jordan Valley. That's what he says, develop the Jordan Valley. It takes us back to 1948. In 2048, we're going to be 20 million people here living in the land of Israel, the majority of Jewish people in the world here in the land of Israel. And it can't be that this Jordan Valley, which is our eastern border, which is our national border, our security border, that it would have less than 6,000 people here and no hotels and no center of visitor center. We need to immediately develop the Jordan Valley
which is part of security, but it's also something that will put our boots on the ground by making this place more developed, more normal. What about the Prime Minister, says Emily? So many people, so many Knesset members are in favor of it. Why isn't the Prime Minister moving forward with that? There's a lot of stuff on the plates of the Prime Minister and on Knesset members, and he says I hope we don't have to go through elections for that to get to these important steps. First step is to build a nationalist right-wing, so-called right-wing Knesset government, and she asks him, what about will you be the head of a lobby to push for the Jordan Valley, for sovereignty in the Jordan Valley and for normalization, as you explained it? He says, we're already doing it. We're already doing that right now, even with members of the Blue and White Party. There's not even one hotel, says Uzi Dayan, not one hotel. And he says, we have to now build this place up and make it really part of Israel, part of the state of Israel, is an important central place. So we have to make an effort to make it more regular, more normal, more part of Israel. Everybody knows Kasser Yehud. That's where the baptismal site that Christian tourists come to. And there's also a place where the Jewish people with Joshua crossed over the Jordan River and went to the land of Israel on the 11th of Nisan. This is where we receive the Torah in the land of Israel. Not on Mount Sinai, but in the land of Israel, in Shechem. The entrance is from here with Joshua. This is the place where millions of people want to come to and connect with this place. We have all the tools, but we have to decide between us to get that done. And the political atmosphere is ripe. We could do it. Are you going to put down a law? Are you going to submit a law for sovereignty in the Jordan Valley? He says, yes, that's already been done. And we say not just the Jordan Valley. Jordan Valley is the beginning. It's the beginning of sovereignty in Judea and Samaria. But this is the best place to start with. Because here we came into the land of Israel to conquer the land. And now we have to return to that idea of sovereignty all the way from the days of Joshua. So we have to start here. And this is one of the most important areas for development. And it's also a belt, a defensive belt for the whole of Israel and especially Jerusalem. So this is really the envelope around Israel, especially from the east. Emily asks, so what about all these other countries with all their statements about the Jews should not assert sovereignty? Says Uzi Dayan, no longer are we going to go on with the old idea of dividing up the land. Even just like Ben Gurion accepted the idea of partition plan, but we didn't. But just because we accepted partition, that was political. But we never gave up on the maximum, which is full sovereignty in the land of Israel. And we have to say, Jordan Valley first. We begin sovereignty here. I want to thank you so much for coming to us to the tip of the Sartaba, this beautiful tall mountain in the Jordan Valley. Thank you, Uzi Dayan, Major General. אנו מברכים בברכות הדלקת נרות של חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ב4 שנים האחרונות זכינו לנס גדול, לנשיא שמכיר, אוהב, תומך בהתיישבות של יהודים בכל חלקי ארץ ישראל. אני מקווה מאוד שנדע להכיר, להעריך את הנס הזה, ושלא נפספס אותו עד היום האחרון של כהונתו. החלת הריבונות בבקעת הירדן היא צורך לאומי וביטחוני שלנו, של אזרחי מדינת ישראל. לכן אני קוראת לממשלת ישראל לנצל את הזמן הזה ולהחיל את הריבונות על בקעת הירדן. יש לכך קונצנזוס מימין ומשמאל, כולנו מאוחדים בדרישה הזאת, וזו העת הנכונה להכיל אותה. זה צורך לאומי. אני תומך בהחלת הריבונות על בקעת הירדן ועל כל ההתיישבות ביהודה ושומרון. ולכן גם הכנתי תוכנית שמפרטת כיצד אנחנו צומחים ל2 מיליון נפש ביהודה ושומרון, איך מפתחים את הכלכלה למכביר ומפתחים תיירות סביב סיפורי תנ"ך בכל ארץ ישראל, במיוחד ביהודה ושומרון. הגיע זמן ריבונות. חג שמח לכולם. אני תומכת בהחלת הריבונות בבקעת הירדן. וכמו שעשיתי ברגע הראשון שנכנסתי לכנסת, הגשתי את הצעת החוק להחלת הריבונות בבקעת הירדן, צפון ים המלח ויהודה ושומרון.
אני מתכוונת להמשיך לפעול בכל מאודי כדי להכיל ריבונות מלאה על כל חלקי ארץ ישראל השלמה ולדאוג שכל מתיישב יקבל את המגיע לו. ארץ ישראל היא שלנו ולמענה נלחמנו ולמענה עברנו 2000 שנות גלות ולא נחדול ולא נפסיק עד אשר נדאג להכיל את הריבונות על כל חלקי מדינת ישראל. גם אני בעד החלת הריבונות על בקעת הירדן. האבסורד הזה שחבלי מולדת שלנו אינם בריבונות מדינת ישראל העצמאית צריך להפסיק. והאבוקה הזו שאתם מדליקים הערב בסרטבה, במבצר החשמונאי שמסמל את הריבונות ההיא שהתחדשה בדורות שלנו, את האבוקה הזאת צריך להדליק ולהאיר בריבונות את יהודה ושומרון ואת בקעת הירדן, ויפה שעה אחת קודם. בקעת הירדן תמיד על לוח ליבנו, אבל זה לא מספיק. הבקעה חייבת להיות בריבונותנו, כמו ירושלים, כמו הגולן. ריבונות שלמה ובלתי מעורערת. כבר לפני 4 שנים הייתי מחברות הכנסת הראשונות שהגישו את הצעת החוק להחלת ריבונות בבקעת הירדן. אמשיך להיאבק ולהילחם כדי שהחלום הזה יהפוך למציאות. שלום לכולם, גם אני תומך בהחלת ריבונות על בקעת הירדן. אני תומך בהחלת ריבונות על כל ארץ ישראל. בעזרת השם יחד נבנה וניבנה בארץ הקדושה והמיוחדת שלנו. הנה אחד ואחת חברי הכנסת וחברות הכנסת, השרים והשרות מתייצבים למען ריבונות בבקעת הירדן. אנחנו מבקשים לומר עכשיו ערב טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן. We're saying good evening before we light candles here at the Sartaba in the Jordan Valley. We're inviting Gershon Cohen, Major General Gershon Cohen, who's also an author and a thinker and really an expert in Israeli security, and he's going to give us an overview on Israeli security situation here in the Jordan Valley. ערב טוב, חנוכה שמח. Good evening and good Hanukkah. Happy Hanukkah. Security is not the reason we exist in the land of our forefathers, but it is a first step in order to ensure our continued eternal existence here in this land that we were given as a promise from God to Abraham that he will give him this land. That's the beginning of that is security in order to ensure that. And now the question of security. 60% of Jews, to my dismay, live in just a small part of the land of Israel, between Netanya and Rishon LeZion, which means on the west coast of Israel. A few more folks live north of that, but still on the coast. Very tight, a kind of Jewish ghetto, he says, what's called the center of the country, but really the coastal plain. And this is supposed to ensure the gateway to Jerusalem, and therefore Tel Aviv was supposed to be the insurance and the entrance towards Jerusalem, but it's not the heart of the country, or else it's just Brooklyn. But we can't protect this country, we can't protect this land if its width is 15-20 kilometers, that is controlled by Judea and Samaria in the heart of it, in the center of it. We have to control those parcels of land. We have to be in the Jordan, in the mountains of Judea and Samaria, and the natural border of the Jordan Valley. It's not just a river. It's not just a river and bridges over a river. This space behind me, the Jordan Valley, is what separates Israel, the state of Israel, and the mountains of Judea and Samaria on the east side, and it separates us from Jordan, Iraq, and Iran, and the desert. If we don't hold on to Judea and Samaria, these mountains to our west from here, if we didn't control them, then there would be Iranians already on this border with their tanks moving towards Israel and with their rockets. And therefore, we have to hold on to this region, to this area, and stop
all kinds of weaponry from entering into Judea and Samaria, which control the coastal plain and control also this Jordan Valley. We saw what happened with Gush Katif, with the communities of Gaza, Jewish communities of Gaza. We used to control Gaza because we had our Jewish communities in blocking weapons transference and keeping that place from turning into the jihadist entity that it became later on when we left Gaza in 2005. If we would leave Judea and Samaria, then all the Arab cities in Judea and Samaria would become filled with weapons, big weapons, regular weapons that would allow them to really threaten the rest of Israel. There were some American generals who recommended the idea that we would leave the Jordan Valley and let Americans control this area and protect Israel. He says that cannot be. Gershon Cohen says that cannot happen. There's no way that foreign troops that don't know this area, not enough of them anyway, can protect our rights in the land of Israel. We have to be here to make that protection happen. We have to be in this land. Again, he says that's not the main thing. The main thing, and he says this now, the main thing is actually Jewish settlement, Jewish communities that live here. If there's an army without Jewish communities, there's no future for it. They desperately need, the army needs the communities behind us in this land, in the Jordan Valley. They need these communities behind them in order to allow them to actually protect it. The army, basically, it's a little bit something that not everybody understands. The army needs the communities, not the other way around. We have to tell people in the coastal plain, there is no future in the coastal plain. The real future is in different parts of the country that protect the country. There's not enough space there. There's not enough money for young people to buy apartments there. But here, in the Jordan Valley, there could be a place for 2 to 3 million young people who can find their future, a successful future. It'll be cheaper here, and also there's going to be millions of people that are going to come here from outside of the land of Israel on Aliyah, and this is going to be the twin of the coastal plain here in the Jordan Valley. And this is going to give us strength security-wise and settlement-wise, and holding on to the essential heartland, the essential holy land, the homeland, the land that was promised to our forefathers and mothers. גם אני בעד החלת הריבונות בבקעת הירדן. בקעת הירדן חייבת להיות הגבול המזרחי שלנו. מכל הבחינות, אי אפשר שמדינת ישראל תהיה רק במישור ושפלת החוף. ולכן, כן, צריך להחיל את הריבונות על בקעת הירדן, כפי שגם יגאל אלון ראה את זה, יצחק רבין ראה את זה. והמהלך הזה צריך להתבצע כמה שיותר מהר. מעבר לזה, צריך ליישר את בקעת הירדן. זה לא תלוי בטראמפ, זה לא תלוי בשום מדינה ערבית, ולכן צריך ליישב אותה כמה שיותר מהר. אני תומך בהחלת הריבונות בבקעת הירדן כחלק מהזכות ההיסטורית שלנו על ארץ ישראל. בנוסף לכך, לבקעת הירדן יש גם חשיבות ביטחונית מהמעלה הראשונה. ולכן החלת הריבונות בבקעת הירדן היא צעד חשוב ומתבקש שאני כמובן תומך בו. אנחנו עומדים בפתחו של חג החנוכה שאולי מבטא יותר מהכל את נושא הריבונות של יהודים על ארצם. אני מברך את תנועת הריבונות שפועלת בנחישות לקידום הריבונות על שטחי יהודה ושומרון, ובעיקר עכשיו על בקעת הירדן תחילה. תמשיכו במאמץ החשוב הזה, אנחנו איתכם. חבריי וחברותיי, אני תקווה כי יש הריבונות שבוערת בנו תתורגם במהרה למציאות בשטח. אני מתחייב להמשיך ולפעול בכל האמצעים העומדים לרשותי עד אשר נחיל את ריבונותינו על כל שטחי ארץ אבותינו ביהודה, בשומרון ובבקעת הירדן. אין ספק שלחשוב על המציאות שתושב בבקעת הירדן מקבל שירותים במדינת ישראל פחות מתושבים ברמת גן או ברעננה, דבר שלא מתקבל על הדעת. מדינת ישראל צריכה לעשות הכל עכשיו ומיד על מנת לתת לאזרחים תחושה שווה בין כולם ולעשות את הצד המתבקש. כל ההתיישבות הצעירה, ששם יש אנשים שנשלחו על ידי המדינה ומקבלים יחס מפלה, ולצערנו הרב החשמל שלהם לא כמו כולם, והמים, דברים אלמנטריים פשוטים. צריך לעשות הכל על מנת להסדיר את זה וכמה שיותר מהר. מביע תמיכה, ומעבר לתמיכה. אומר שזה נחוץ וחשוב, לא רק מבחינה אסטרטגית, מבחינה ערכית, יהודית. מקום אחרי ירושלים, שאני אישית מרגיש
שאני מטייל בין סיפורי התנ"ך, בין פרקי התנ"ך, זו בקעת הירדן. לכן, יפה שעה אחת קודם, ואני קורא לממשלת ישראל להחיל את הריבונות של המדינה על בקעת הירדן, ויפה שעה אחת קודם. כולם מבינים שצריך ריבונות בבקעת הירדן, גם מימין וגם משמאל. כולם מבינים את המשמעות הביטחונית, את המשמעות של קביעת גבולות ברורים. למה בקעת הירדן צריכה להיות חלק ממדינת ישראל, ולכן צריך לנצל את ההזדמנות ולעשות את זה עכשיו. החלת הריבונות הישראלית על כל מרחבי יהודה ושומרון הייתה ונשארה צו השעה. זה היה נכון בממשל טראמפ, זה נכון עוד יותר, וחשוב עוד יותר בממשל ביידן. זו ארץ ישראל, היא שלנו, אין לנו כוונה לוותר על אף סנטימטר ממנה, והגיע הזמן שנתנהג כמו בעלי הבית ולהחיל את החוק והמשפט הישראלי על כל השטח. We're back here at the Sovereignty Movement event, Jordan Valley. Sovereignty over the Jordan Valley. That's what we're looking for here. We have beautiful music coming up, a little bit more music. We heard from Knesset members. One after the next says they believe the simple fact that this is part of Israel, will always be part of Israel. We need this to be sovereign part of Israel. We need to change that map. That map's got to look different. This is the heart of the land of Israel, the defensive wall of the land of Israel, and we need it sovereign now. That's what Knesset members are saying, and you're here with us in the Jordan Valley on this beautiful Hanukkah night. Thank you so much for being with us. I'm Yishai Fleischer. We have much more, so stay tuned. אלעד יקים הגשר כמעשה אבות אלעד יקום הקשר בין הלבבות אלעד ירד אל הירדן הוא נטש אבני הקלע אבני גזית חצב מסלע ממש כמו בראשונה אלעד ירד אל הירדן לחדש אורחות כקדם זקן ונער בם ירדו ממש כמו בראשונה אלעד יקים הגשר כמעשה אבות אלעד ירקום הקשר בין הלבבות אלעד ירד אל הירדן שני מחנות חיבר בגשר ברית תהי לנו וקשר ממש כמו בראשונה אלעד ירד אל הירדן הוא הביט בתחול רקיע יונים צחורות אל על הפריח ממש כמו בראשונה אלעד יקים הגשר כמעשה אבות אלעד ירקום הקשר בין הלבבות Okay, beautiful music here. Thank you, Noam. The Jordan Valley is a miracle, both in terms of its beauty, in terms of its settlement, and in terms of its necessity for the state of Israel. David El-Khayani is the kind of famous head of the Jordan Valley Municipal Council. Thank you so much, David El-Khayani, for joining us here on our broadcast, the Sovereignty broadcast in the Jordan Valley, first night of Hanukkah. Hello everybody, Shalom, and Chag Sameach. 1968 in January, first Jewish settlers, community builders came to Mecholah in the Jordan Valley, and not for nothing. The first folks who came here found a beautiful parcel of land, but empty, and dried up land, desert, yellow. Mark Twain, who visited here, who passed through here in the 19th century, wrote in his book, I can't believe anybody could live here, because it's an impossible place to live. But look what a miracle.
Today we find ourselves in the Jordan Valley, and it is green. 30,000 dunams of dates. The majority of dates that come out of the export from Israel come from the Jordan Valley. 52,000 dunam of agriculture, tomatoes, vegetables of all kinds. Almost all the 7 species of the land of Israel come here from the Jordan Valley. 21 communities to the length of the length of the Jordan Valley. Actually, it was the Labor government that put these communities first here, and then the rest of the governments. Today, the Jordan Valley is calling to it many new families, young families, and our children are returning to us. In some communities, there are long lists of people waiting to return to the Jordan Valley, to their parents' homes, to build there also. This is an agricultural land. 70% of people that live here are indeed agriculturally minded, and that's what they're doing. They're farming. It's a beautiful farmland. You could see the laughter of the children. You see the community becoming younger, and that means because young people are coming here, people are returning to here, people are being born here. Children are being born here. From the Negev and from the Golan, people are coming here. From Tel Aviv are coming to the Jordan Valley because there's quality of life here. There's a will to fulfill Zionism, to fulfill the deep call of Zionism. I listened very carefully to the Knesset members, to the other Knesset members who we showed here tonight. I also saw the survey, the poll, and over 79% of Israelis want to have sovereignty, legal sovereignty, assertion of sovereignty over the Jordan Valley. We have the Israeli constituency. We have the Knesset members. We have the moral right and demand, our moral commandment to fulfill, to assert sovereignty here. So why isn't it happening? Why isn't there sovereignty in the Jordan Valley? Why not today? Why not yesterday? Why not a week ago? Why not many years ago? From long time ago, we've been determined that the state of Israel will determine, and nobody else, to be sovereign in the Jordan Valley. And this, he also is referring to the area of C in Judea and Samaria. We are not the 51st state. It's not the United States that's going to decide this. And the Prime Minister of Israel is not an American governor, and we are not under Germany, Britain, or France, nor Holland. We are an independent state, and it is our responsibility, only our responsibility, the Jews. We have the responsibility and the merit to assert the sovereignty on our land. Nobody else is going to do it for us. Nobody's going to do it for us. We have to do it, and we cannot wait for the Gentiles to tell us yes, no, when they agree, when they don't agree, and what are our rights to this land. And therefore, I say, Mr. Prime Minister, you have the people's support behind you. The Knesset members support you. Prime Minister Netanyahu, take a step like Menachem Begin, and in one day assert that sovereignty over the Jordan Valley. It's correct. It is moral. It is Zionist. It's Jewish. And it will ensure security for the whole Jewish people. We cannot talk about a Palestinian state. It's wrong to talk about a Palestinian state. Palestinian state is a danger, an existential danger for the state of Israel. We have to erase these words from the lexicon. Erase the words from the lexicon of Knesset members. There is no more idea of a Palestinian state. Not just on the left, but also on the right. We have to start erasing these words from the language, from the lexicon, Palestinian state, and talk about the land of Israel, talk about assertion of sovereignty in the Jordan Valley, and of course all areas of C areas in the Judea and Samaria. I hope that this first night of Hanukkah, this first light of Hanukkah, will also light up the eyes of all the Knesset members and the ministers who promised here today on this program to support
and to move forward Jewish sovereignty, and so that this light will also light up the eyes of the Prime Minister and give him courage and leadership to do this now and not to wait for another year or another 2 years or another month or another 2 months. Who knows what's going to be? You have a wide support, Mr. Prime Minister. Do it now. I am Ken Abramowitz, the founder of SaveTheWest.com, and dedicated to saving Western civilization. I'm calling from America, but I'm very grateful to all of you in the sovereignty movement who are saving Western civilization in Israel. Israel is the foundation of Western civilization, and Israel has to be strong against all of its enemies. In maintaining sovereignty in Judea and Samaria, over 100% of the land of Israel is very important for strategic reasons. It's very important for Israel and the IDF to maintain control, because if the IDF's not there and the citizens aren't there, the bad guys will be there. So congratulations to the sovereignty movement. We're all for it here at Save the West. Je suis résolument favorable à l'application de la loi israélienne à la vallée du Jourdain. Cette application me paraît historiquement légitime et stratégiquement indispensable dans les temps troublés et incertains où nous vivons. Je le dis en défenseur et en ami d'Israël. Merci beaucoup de votre attention. Shalom, I'm Judy Friedman-Kadish, Executive Director of Americans for a Safe Israel, AFSI. We are so honored to be able to co-sponsor the event this evening. You are in the right place to proclaim sovereignty over Judea and Samaria, beginning with the Jordan Valley. We wish you success, and we want you to know that we are with you 100%. Chag Sameach, Yasher Koach, Shalom. ובכן, ריבונות, אנחנו בחג שמציינים ריבונות ואנחנו מדברים על זה כל הזמן. תראו, לא קל למצוא נבחרי ציבור שהתחייבו למשהו, בטח אם הם מצולמים ומוקלטים, שלא בתקופת בחירות. ובכל זאת, כשפנינו לחברי הכנסת המזוהים עם הימין, עשרות מהם התייצבו מול המצלמה והכריזו על תמיכתם, ללא סייגים וללא כוכביות, בריבונות ישראלית בבקעת הירדן, חבל הארץ שנפרס כאן למרגלותינו. נמשיך לראות. כאן חברת הכנסת אתי עטיה. אחרי יותר מ3,000 שנה חזרו היהודים לביתם, והעם היהודי זכה לצדק היסטורי. אחרי יותר מ3,000 שנה נולד כאן דור של צאצאים יהודים, והעם היהודי זכה לצדק מוסרי. אחרי יותר מ3,000 שנה הצדק עדיין לא הושלם. זה הזמן להכיל ריבונות בבקעת הירדן ולהשלים את הליך עשיית הצדק ההיסטורי. הריבונות הישראלית על בקעת הירדן היא צו השעה. אפשר היה לעשות את זה. לצערי ממשלת ישראל וראש הממשלה ויתרו על זה, אבל אסור לוותר על הנושא הזה. אני הגשתי עוד בכנסת הזאת, כבר בתחילת הכנסת, את הצעת החוק להחלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן. הנה אני אומר עכשיו גם לראש הממשלה, קדם את החוק הזה מהר, אנחנו נתמוך בו גם מהאופוזיציה. היום, כשאנחנו מדליקים נר ראשון של חנוכה, אני גאה להגיד שגם אני בעד החלת ריבונות בבקעת הירדן. חג חנוכה שמח, חברים. בקעת הירדן היא חלק ממדינת ישראל, חלק אינטגרלי. מזמן כבר היה צריך להחיל את הריבונות שם, לא רק מסיבה ביטחונית. זה ברור שזה הגבול המזרחי, ההיסטורי שלנו כמדינה וכעם. זה מקומנו, זה ביתנו, הריבונות צריכה לחול שם, ואנחנו צריכים להיות גאים בזה. שבקעת הירדן היא חלק ממדינת ישראל. בימים אלה אנו חוגגים את חג החנוכה. כשאני מצלם את הסרטון הזה אני עוד לא יודע אם הממשלה תתפרק, לא תתפרק, לא ברור מה יהיה. אבל דבר אחד ברור, הדרישה לריבונות צודקת ונכונה. וכמו שהמכבים נלחמו, לפעמים גם מעטים מול רבים, כך גם במקרה שלנו, כשהאמת לצידנו, אנחנו נמשיך ונוביל את הריבונות בכל הכוח, כמו שעשינו גם כשאובמה היה בשלטון בארצות הברית, וגם בתקופות קשות יותר. הריבונות היום כבר זה במיינסטרים, עשינו צעד גדול קדימה, נמשיך לדחוף עד שנצליח ונוביל לריבונות. בקעת הירדן היא הגבול המזרחי של מדינת ישראל. היא נמצאת
ברוך השם, בקונצנזוס רחב. חשוב מאוד לפתח אותה, ליישב אותה את הבקעה ולבסס בה את ריבונותנו. כמי שגדלה על ברכי תנועת הנוער בית"ר, כמי שגדלה על ארץ ישראל השלמה, כמי ששרה כל היום שתי גדות לירדן, אני מאמינה בכם, אני אוהבת אתכם. אני רוצה שהריבונות תחול עליכם עכשיו ומיד. בקעת הירדן שלנו לעד ולתמיד. אוהבת אתכם, דואגת לכם. אני, קטי שטרית, מתחייבת כאן במשכן הכנסת לעמוד לימינכם בכל דבר שידרש. תודה רבה לכם, תמשיכו, אתם אדירים, אתם גדולים מהחיים. חג החנוכה, חג הריבונות של העם היהודי. הרי אין זמן טוב יותר, סמלי יותר וחזק יותר מלהכיל את הריבונות על בקעת הירדן דווקא בחג החנוכה, דווקא בתקופה הזאת ובעת הזו. אנחנו לא נטשנו ולא ננטוש את הרעיון הציוני של התיישבות בכל חלקי ארצנו. לנוער ריבונות, אני קיוויתי, כמו שאתם קיוויתם, שבתקופת ממשל טראמפ ניתן יהיה להכיל את הריבונות הישראלית על כל היישובים ביהודה ושומרון. זה לא צלח, אבל אסור לנו להוריד את הרגל מהגז. תמיד צריך ללחוץ ולשאוף, ואולי יותר נכון להתחיל מבקעת הירדן. אז בקעת הירדן תחילה ובכל הכוח. We're back here at the Sovereignty Movement, first Hanukkah candle lighting here in the Jordan Valley. 35 Knesset members and ministers came on to our program tonight here in the Jordan Valley and promised that they would work for Jewish sovereignty in the Jordan Valley and the northern Dead Sea. We really hope that the echoes from this event today and the 35 Knesset members and ministers that are with us tonight their sound will reverberate all the way to the ears of the Prime Minister and others towards Jewish sovereignty in the land of Israel, and especially, of course, here in the Jordan Valley. כן, חנוכה, החג הזה שבו מצוין. An amazing night of Hanukkah, first night of Hanukkah here, where the Maccabees asserted sovereignty in the land of Israel, and so too from here from the Jordan Valley, we are calling for sovereignty, dependent sovereignty in the land of Israel. Here with the sovereignty movement and all of our partners, we want to thank all the great people who were part of this amazing event, Yehudi Katzover, Nadia Matar, and Chiko Ben Zimra, and myself. Hey, they're thanking me as well. That's fun. And also Emily Arusi, here it is, Neely Naharoni, Moshe Chiko Ben Zimra, also the organizations that are with us, ZOA, Save the West, Regavim, Ribonut Youth, and of course the Jordan. And now from Jerusalem, Rav Shmuel Eliyahu, the chief rabbi of Tzfat, and great rabbi, light the Hanukkah candles with us here in the Jordan Valley from Jerusalem. אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל הישועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים, וכל 8 ימי חנוכה,
הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. אנחנו מדליקים נרות חנוכה לא רק על הניסים שהיו פעם, על הגבורות שהיו פעם, על המלחמות שהיו פעם, אלא גם על הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו כאן בארץ ישראל. הניסים שנעשו כאן ביישוב ארץ ישראל ב100 השנים האחרונות הם לא פחות מנס חנוכה, אולי יותר. כך הרבי מחב"ד כותב באחת השיחות, שהניסים שהקדוש ברוך הוא עושה בימים האלה הם הרבה יותר מהניסים של נס פורים וחנוכה. אנחנו רק צריכים לפקוח את העיניים ולראות ולומר תודה. לומר תודה כי כל הברכה שאנחנו מקבלים כאן בארץ ישראל, במיוחד ביהודה ושומרון, היא ברכה שכולה אהבה של הקדוש ברוך הוא. כאילו קיבלנו חיבוק מהקדוש ברוך הוא. ממש הארת פנים. לראות את פירות ארץ ישראל המיוחדים, את היין של ארץ ישראל, את הענבים של ארץ ישראל, את הילדים של ארץ ישראל. איזה מתנה, איזה ילדים נפלאים גדלים פה. אנחנו צריכים להגיד תודה מכל הלב לקדוש ברוך הוא, על המתנה, על ארץ ישראל. וצריכים באמת כבר סוף סוף לדעת, מתנה של הקדוש ברוך הוא, מחבקים אותה, שומרים עליה מכל משמר. תבורך התנועה, תנועת הריבונות, שאומרת, קיבלנו מתנה כל כך מתוקה. באמת צריך לשמור עליה, וסוף סוף להכיל את הריבונות, וליישב את כל יהודה ושומרון. שנזכה במהרה, בטוח נזכה, שיהיה במהרה. אמן. איתנו נועם יעקובסון שינעים לנו קצת בשירי חנוכה, ועכשיו אנחנו נצפה בהדלקת אבוקה כאן משואה מחדשים ימי קדם, 2500 שנים אחרי שהועלו כאן המשואות כדי להעביר ידיעה על קידוש החודש. אנחנו מעלים כאן את משואת הריבונות, נר ראשון של חנוכה, נוע ריבונות, מתכבד להדליק את החנוכיה. This Hanukkah candles for Jewish sovereignty and Judean strength, and here we are again. Here comes the famous Maoz Tzur song. Right behind me, here in the Jordan Valley. You are part of something amazing when you're with sovereignty in the land of Israel. It's a dream of 2,200 years that's coming to fruition now. Awesome. Let's sing together, shall we? שיר מזמור חנוכת המזבח, יוונים נקבצו עליי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, ותמעום כל השמנים, ומינות ארכן קנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה כבושים. We want to thank so many people who are part of this great production, Yehudit Katzover and Nadia Matar from Women in Green, and the founders of the Sovereignty Movement, Neely Aharoni and Moshe Chiko, who's the producer of the event, myself, Yishai Fleischer from the Jewish community of Hebron, and the translation for you in English, really fun. Also, thanks to the Sovereignty Movement, the Jordan Valley Municipal Council, Israel is Forever Movement, Regavim, the Sovereignty Youth, and also Save the West, AFZ and ZOA. We're all part of this amazing evening. And I also want to thank one more, which is God Almighty, the God of Israel, who has brought us to this great moment, brought us to the Jordan Valley and to the Sartaba,
where there's not far from here a castle of the Maccabees, a fortress of the Maccabees from 2,200 years ago. What an honor and pride it is to stand with Israel, the strength of Israel, the sovereignty of Israel. Let us light that Hanukkah candle for Jewish sovereignty in Judea, in Samaria, in the Jordan Valley, and Jewish strength around the world, and your support and love wherever you are. Lots of love here from the Jordan Valley, and thank you Hashem again for this great opportunity. Signing out in Shalom. Happy Hanukkah. Happy Hanukkah. Hanukkah Sameach.